Hello and welcome to this IWBF Americas Cup men's preliminary game as Venezuela face USA here in Sao Paulo, Brazil. I'm your narrator for this game, Dylan Cummings from Scotland, alongside Carlos Gagliotti from Brazil. This broadcast will feature a mix of English and Portuguese commentary. Your team rosters are as follows. For Venezuela, number 1, Luis Galvez. Number 3, Osleni Vargas. Number 4, Jose Figueroa. Number 5, Roinier Alvarez. Number 7, Angel Beaumont. Number 9, Luis Marchand. Number 10, Javier Gutierrez. Number 11, Miguel Molina. Number 12, Levis Barco. Number 13, Peter Villamassar. Number 14, Ellis Chirinos. And number 19, Luis Rosales. For USA, it's number 0, Talon Jordan. Number 1, Jorge Sanchez. Number 8, Brian Bell. Number 14, Corey Rossi. Number 21, Chase Wolf. Number 24, Spencer Heslop. Number 25, Jorge Salazar. Number 31, Peter Berry. Number 32, Fabian Romo. Number 33, John Boy. Number 40, Joseph Rafter. And number 44, Jeremy Meyer. Your starting fives are as follows. For Venezuela, 4, Figueroa. 10, Gutierrez. 13, Villamassar. 14, Chirinos. And 19, Rosales. For USA, number 1, Sanchez. Number 8, Bell. Number 31, Berry. Number 33, Boy. And number 44, Meyer. I will now pass over to Carlos to make some comments in Portuguese. Good morning, Dylan. Thanks so much. It's been a pleasure to be beside you today for one more games. Bom dia a todos, bom dia meus irmãos sul-americanos. Vamos para mais um jogo ao lado do meu companheiro Dylan. Hoje vai ser um jogo extremamente difícil para o time da Venezuela, porque eles terão que jogar contra os favoritos americanos. Mas eu acredito que sim, eles vão fazer de tudo para ter um excelente jogo. Em alguns minutos estaremos começando. Venezuela coming into this game looking for their first win. They have suffered losses against Puerto Rico and Colombia. Meanwhile, USA are currently undefeated in pool play. O Dylan ele reforça que Venezuela vem de duas derrotas. Dylan reforça que realmente Venezuela vem vindo numa situação crítica depois de duas derrotas e hoje eles têm a responsabilidade de tentar atingir um resultado positivo para continuar brigando por uma posição melhor durante a competição. Gutierrez and Bell in for the tip. As there is a bit of a delay, as the referees are just discussing some final configurations. So Dylan, I believe that's not your first game today. So how was the first one, and
how do you feel about the second game now coming up? Yeah, so the first game this morning was Canada against Bolivia. A very dominant win for Canada in that game, and I presume that this game will much go the same in the way of USA. They've been very dominant throughout as they win the tip. So I predict USA to win this game. Sanchez with the ball. Over to Meyer. Berry at the top. Sanchez now from outside. Knocks that one down. First shot of the game falls for Jorge Sanchez and USA. And Gutierrez with control for Venezuela. And it's swatted away by Bell. Villamazar. Back. Bom, Colômbia apostando nas jogadas de garrafão, mas isso não vai ser uma tarefa fácil, porque Estados Unidos, eles estão dobrando a marcação para cada pivô que entra lá. Se Venezuela não optar por algumas jogadas de arremessos fora do garrafão, a situação realmente vai ser complicada para eles conseguirem converter. Shot didn't fall there for Sanchez on the previous play. And now USA come away with the ball. It's Bell with control. Bell to Meyer. Meyer from outside. And he knocks that one down. Meyer has been a prolific shooter for the US in this tournament. And he's making his senior debut at the Americas Cup 2022. Gutierrez tries to get it inside to Chirinos, but is unsuccessful. Estados Unidos tem feito uma marcação leque bastante alta ali em 3 pontos. O pivô tem aproveitado alguns cruzamentos no topo do garrafão para infiltrar. Mas a questão de receber a assistência dentro do garrafão vai ser uma outra história, já que esse passe vem do topo do garrafão pelas costas dele e é o tempo suficiente para os Estados Unidos dobrar a marcação dentro do garrafão. USA now back on the attack. It's Sanchez with control. Sanchez to Meyer. Meyer from the top. And Meyer once again buries it. With the assist from Sanchez. It's Chirinos for Venezuela. To Figueroa. Figueroa for 3. And it's just short. USA ball. Bom, os Estados Unidos vai explorar bastante essa ajuda que a Colômbia está tendo que dar nas laterais para cobrir as infiltrações. Então, provavelmente o jogador 44 dos Estados Unidos vai ter chances abundantes no topo do garrafão para definir esse arremesso cada vez que a ajuda cair para a lateral. Meyer once again, same as before. And rinse and repeat for Jeremy Meyer. He'll do that all day. Tempo para o time da Colômbia. Vamos ver o que Colômbia vem agora com plano para impedir essa sequência de arremessos do topo do garrafão. USA now have an 8-point lead over Venezuela with just under 8 minutes to go.
Chirinos gets it in to Gutierrez. Back to Chirinos. Inside to Figueroa, but a 3-second call, and it will be a USA ball. My mistake, an offensive foul on Venezuela. Hang on. Nope. A foul on USA, it'll be Venezuela ball. My mistake. And it's a travel called on Venezuela. It will now be USA ball. Meyer will inbound from the sideline. He gets it to Sanchez. Sanchez goes all the way inside and draws the foul. Bom, os Estados Unidos aposta bastante na jogada de transição, onde eles estão utilizando os pickbacks para realmente não possibilitar que a Venezuela chegue inteira para a defesa. Isso vai facilitar bastante as infiltrações da equipe americana. And the foul was on Figueroa. Sanchez converts his first free throw. Sanchez played this past season in Gran Canaria in Spain, and he's a graduate of the University of Texas Arlington in the States, as he goes 2 from 2 from the line. Chirinos with control for Venezuela. Figueroa from the elbow, and he makes it. Venezuela's first score of the game, courtesy of Jose Figueroa. Primeira cesta convertida pelo time da Venezuela. Eu acho que agora é a chance da Venezuela ganhar um pouco mais ritmo de jogo e tentar converter algumas cestas a mais no decorrer desse período. Nice ball movement from the US. Berry swings it to Meyer, and Meyer off the glass once again. He's been a key cog in the USA offense thus far. Chirinos, heavily defended by Sanchez. And it's intercepted by USA. Bell comes away with it, gets it to Sanchez. Sanchez to Berry. Peter Berry for the layup, and he gets it. Peter Berry, another USA player making his debut, his senior debut at the Americas Cup. He's a student at the University of Alabama. Gutierrez is fouled. O time da Venezuela tem apostado em alguns pontos de congestionamento nessa marcação em linha alta ali que os Estados Unidos está fazendo, tentando alguns cruzamentos e forçando mismatch para que os pivôs que estão entrando secundariamente consigam algum espaço garrafal. Mas Venezuela vai ter que trabalhar muito mais para conseguir um jogo de profundidade, fazer com que criem as oportunidades de bloqueio ali nas laterais do garrafão para alguns arremessos de fora e pickbacks. And Gutierrez goes 1 from 3 from the line. He was fouled by Meyer, and now Brian Bell comes away with it on the other end. So Gila, what do you reckon that Colombia should do on Venezuela?
Venezuela, I'm sorry. Venezuela should do an offense system but try to get safer shots from the sideline. Yeah, perhaps look to get inside the key more as Sanchez lines up the three, and he makes it. Jorge Sanchez, 4-3. And that further extends USA's lead. Yeah, as you see, Venezuela just really struggling to get inside the key. USA being very aggressive on defense. Nice cut inside. And Gutierrez. Okay, my mistake. Sanchez's earlier point, which I thought was a 3, it was a long 2. So it was only 2 points for Sanchez. Well, Dylan, on the other hand, you see United States, they like really bet and fast breaks, and they really try to get the points before Venezuela get any chance to get back on defense. Chirinos under a lot of pressure, and to beat the shot clock, Chirinos has to fire the 3. It's off the mark. Rebound by Salazar. He gets it to Sanchez. Salazar and Sanchez also teammates at Gran Canaria, and Bell gets the layup. Bell, another experienced player who's played over in Europe. He's finished up his European career with RSV Landil this past season. One of the top clubs in Germany. And Gutierrez has control for Venezuela. Gutierrez has control for Venezuela. It's now Rosales. He gets it to Figueroa. And Venezuela just really struggling on offense there. Great defensive hustle from the US. Estados Unidos cada vez mais traz a linha de defesa, pressionando a Venezuela mais próximo da linha central, o que faz com que a Venezuela gaste mais tempo de ataque para conseguir alguma cesta próxima do garrafão. Isso só vai poder se converter se a Venezuela tiver algum plano estratégico para explorar um pouco mais os pickbacks durante a transição e evitar que os Estados Unidos chegue tão rápido e forte na defesa. Intercepted by the US. Long pass from Sanchez to Bell, and Bell just unable to finish there, but it was a good look for the US, and great transition between Sanchez and Bell. Chirinos over to Beaumont. He fires and can't convert. As USA maintain a 15-point lead, as we have just under 2.5 minutes to go in this first quarter. Bom, o jogador da Venezuela reclama com o árbitro sobre falta, mas realmente Estados Unidos não vai dar espaço para a Venezuela tentar qualquer tipo de arremesso confortável. Again, Salazar can't convert there, but it was a nice pass from Sanchez. Chirinos with possession. Gutierrez inside. Can't get that one to go off the glass. Long pass from Sanchez to Salazar. And Salazar with a finish. Great play from USA. Estados Unidos têm sido extremamente eficientes nos contra-ataques. A Colômbia precisa realmente garantir que um dos jogadores ali no topo do garrafão esteja preparado pelo menos para impedir a maioria desses contra-ataques dos Estados Unidos. Porque senão o placar só tem a tendência a aumentar. Atualmente
Temos 3 pontos para a Venezuela, 20 pontos para os Estados Unidos, faltando 1 minuto e 15 segundos para o término do primeiro quarto. Bell over to Sanchez. Bell just unable to convert on that attempt, and Venezuela come away with the ball. Gutierrez, oh, and it's intercepted by Bell. Great hands there from Brian Bell. And he gets it to Sanchez. Sanchez to Bell. That's another great play from USA, and that is the experience of the likes of Jorge Sanchez and Brian Bell. Very, very experienced players. Sanchez, a one-time Paralympic gold medalist. Brian Bell, a two-time Paralympic gold medalist. Estados Unidos traz cada vez mais a linha de defesa próxima do centro da quadra, o que causa realmente mais dificuldade da Colômbia aproximar do garrafão, e muitos dos arremessos da Colômbia estão vindo em últimos segundos de relógio, o que não está sendo nada eficiente. A Colômbia investe um pouco mais nos corta-luz de cruzamento naquela área do garrafão, mas os Estados Unidos realmente mostra que se prepararam fisicamente para esse jogo. Eles não vão dar espaço para a Colômbia, para a Venezuela. And Venezuela just unable to get that shot to go on the final buzzer. And that will bring an end to the first quarter. It is Venezuela 3, USA 22. Your leading scorers for the USA after the first quarter. Meyer has 8, followed by Sanchez with 6. And we'd just like to thank you for tuning in to this IWBF Americas Cup preliminary game between Venezuela and USA. And just a reminder that the top 4 men's teams in this competition will qualify for the World Championships, which will be held in Dubai later this year. Bom, algumas estatísticas do jogo para vocês. Questão de arremessos, visivelmente, Estados Unidos sai na frente da Venezuela, com 58% de acerto das tentativas contra 12% de sucesso da Venezuela. Especificamente em 2 pontos, Estados Unidos tem 62% de aproveitamento contra apenas 20% da equipe da Venezuela. Arremesso de 3 pontos, os Estados Unidos tem 1 tentativa e nenhuma conversão, e Venezuela fez 3 tentativas. A porcentagem continua 0 para os 2 times. E em quantidade de rebotes, Estados Unidos sai na frente com 6 rebotes no total. Nisso a Venezuela tem a vantagem de 1 rebote a mais. Assistências, Estados Unidos tem um número de 7 contra apenas 1 assistência da equipe da Venezuela. Romo now with control for the US. He gets it to Sanchez. And Sanchez with a finish. So making their first appearances in this game, 32 Romo, 14 Rossi, 21 Wolf, and 0 Jordan. Gutierrez fires. Nothing there. Rebound by Sanchez. Romo. Over to Wolf.
Back to Romo. Oh, and the ball came off a Venezuelan player. I believe it was Gutierrez. And USA will get the ball back. It'll be Jordan on the inbound. To Wolf. Romo inside. Gets it to drop. And Venezuela will look to reply. It's Gutierrez with control, but an offensive foul called on Gutierrez. O jogador da Venezuela reclama bastante de uma possível falta no ataque, mas o árbitro realmente decide por dar a falta de ataque do jogador. Wolf. Romo inside. Gets another one to fall. Romo being so dominant for the US in this tournament. He's another player making his senior debut. Played this previous season for Iberconsa Anfe Vigo in the Spanish League. And this coming season he will play for BSR Valladolid, also in Spain. And Beaumont gets that shot to drop. Long two from Beaumont. Wolf, Rossi, Sanchez. Sanchez inside to Romo. But the possession will stay with the US. Romo. Unable to get the finish that time. Gutierrez with control for Venezuela. An offensive foul on Venezuela. USA ball. Bom, Venezuela volta um pouco mais atenta na defesa. Ela conseguiu forçar com que os Estados Unidos cometessem alguns erros de ataque. Realmente, Venezuela precisa trazer essa defesa um pouco mais aberta e ter um pouquinho mais consistência na comunicação durante as trocas. Mas, visivelmente, você consegue ver que a equipe da Venezuela veio um pouquinho melhor no sistema defensivo para esse quarto. Rossi can't get the layup, but Sanchez picks it up and puts it in. Gutierrez to Molina. Back to Gutierrez. 4-3, and he banks it in. Maybe that is the momentum shift that Venezuela needs. But I'm sure USA will look to reply quickly as Sanchez gets it to Romo. Sanchez to Wolf. Wolf shot is just... Venezuela chega ao oitavo ponto e tenta imprimir um pouco mais de ritmo no jogo. Em contrapartida, os Estados Unidos já cometeu alguns turnovers no ataque, que não é muito comum da equipe. Isso também pode ser o resultado de uma comunicação um pouco mais efetiva da equipe da Colômbia. Sanchez. Foul is on
Gutierrez, and USA will get the ball back from the end line. Fresh 14 on the clock. Jordan will inbound. Rossi inside. Can't get that one to go. Rebound by Gutierrez. Molina. Back to Gutierrez. Shot doesn't fall for Venezuela. Sanchez to Romo. Over to Wolf. Back to Romo. Inside to Sanchez. And Sanchez with the finish. Fantastic ball movement from USA. Bom, retornando para a transmissão, eu primeiro gostaria de pedir, tenho feito algumas trocas dos nomes do time da Venezuela para a Colômbia, realmente eu acabo sendo carregado pela emoção do jogo aqui, mas vamos lá, time da Venezuela no ataque, time da Venezuela trabalhando bastante para tentar passar pela pressão agressiva da linha dos Estados Unidos aqui. Eu acho que agora é hora do time da Venezuela tentar manter um pouco mais de cabeça no lugar, para ter um pouco mais de calma no ataque e talvez trabalhar um pouquinho mais nessa transição para tentar de alguma maneira impedir que os Estados Unidos volte e forme a sua linha de defesa. Romo goes coast to coast there with the layup. Foul is on Rossi as Venezuela get the ball from the end line. Placar parcial da partida 8 pontos para a Venezuela, 34 pontos para o time dos Estados Unidos. Faltando 4 minutos e 5 segundos para o término do segundo quarto. Romo to Heslop, making his first appearance in this game, as is number 40, Joseph Rafter. Molina fires the three. It doesn't go. Rebound by Rafter. Romo keeps a hand on it. Romo to Heslop, nice pass. And Spencer Heslop finishes with the layup. Lovely assist there from Romo. Bom, os Estados Unidos mostra realmente um grande entrosamento ali durante a transição em trocas de passes. Durante a finalização de ataque, o que realmente dificulta para o time da Venezuela chamar as trocas e os jogadores conseguirem cobrir as linhas de passe durante a transição. And Alvarez puts the shot away for Venezuela. That brings them into double digits. As Romo gets the layup. He's been fantastic for USA thus far. Gutierrez 4-3 and he makes it. Nothing but net for Gutierrez.
Over to Heslop. Offensive foul on Wolf. USA setting up that high line defense, not going to allow Venezuela anywhere near that key. Very aggressive on defense. Gutierrez again for three. This time it doesn't go. Bom, Venezuela aposta em uma troca ali com a entrada do número 7, Angel Belmonte, e a saída do número 9, Luiz Macho. A nice score there from Heslop. Yes, Molina drives into the key, but it's blocked by Heslop. Doing great work on both ends of the floor. Rafter for the layup. Another fantastic play from the USA. Great ball movement from that side. Faltando 1 minuto para o término do segundo quarto, os Estados Unidos ainda segue na liderança com 42 pontos contra 13 pontos da Venezuela. Shot is no good for Gutierrez. USA come away with it. Heslop for the layup. And USA making light work of penetrating the key and getting those easy shots inside. Bom, como Estados Unidos está tendo um aproveitamento muito bom na finalização, ele acaba impedindo a Venezuela de conseguir qualquer tentativa de contra-ataque, exatamente porque ele tem que esperar essa cobrança de bola no fundo. And the shot from Molina at the end of the first half means it's Venezuela 15, USA 44. Final do segundo quarto, 15 pontos para a Venezuela, 44 pontos para os Estados Unidos. Logo voltaremos para o início do terceiro quarto. USA with a 29-point lead at the half. So Dylan, before you give some numbers from the score for us, tell me something about your point of view of the game. So what do you think? I just think it's a very dominant performance for the US, and they'll certainly want to be on track for the later stages of the competition. Bom, Dylan reforça o favoritismo da equipe americana, mas eu tenho certeza que a gente pode acreditar em algum tipo de reação do time da Venezuela no retorno. Eu penso que talvez falta um pouquinho mais de atenção ou algum plano tático da Venezuela para impedir que os Estados Unidos consiga chegar com tanta agilidade para a formação da linha de defesa. O trabalho de transição ofensiva da Venezuela realmente não está conseguindo fazer de qualquer maneira que os Estados Unidos consiga se posicionar e aplicar toda a agressividade que eles têm tido até agora. Os Estados Unidos têm uma comunicação muito acentuada ali, o que impede realmente que a Venezuela tente qualquer jogada ou corta-luz que consiga surpreender a equipe dos Estados Unidos e criar qualquer espaço para que os jogadores venezuelanos consigam chegar dentro do garrafão. And at the half, your leading scorers for Venezuela, it's Gutierrez with 7,
followed by Molina with 4. And for the US, Sanchez has 12, and Romo and Meyer both have 8. Venezuela only shooting 27% from the field. Meanwhile, USA are shooting 60%. So at this moment, we'd just like to thank everyone for tuning in. We hope you stay tuned for the second half, and we appreciate everyone for their support. And we'll be back with you to bring you the second half of this men's preliminary game between Venezuela and USA in around about 12 minutes. Thank you very much. Bom, por hora temos alguns destaques aqui da equipe dos Estados Unidos da Venezuela. Para Venezuela, Javier Gutierrez tem sido um dos principais jogadores dentro de quadra, tá? Com 7 pontos no total contra George Sanchez da equipe dos Estados Unidos, que até agora apontou 12 pontos. Em questão dos rebotes, George Chance continua sendo destaque da equipe americana com 4 rebotes no total contra 3 rebotes de Javier Gutierrez. Já nas assistências, mais uma vez o nome de George Sanchez aparece para a equipe americana com 6 assistências contra apenas uma assistência de Ili Chirinos.